empezar con un poquito de nuestro horario. Un repaso de números grandes, de verbos regulares y las formas positivas, negativas y preguntas. So we're going to review the big numbers. We're going to review regular verbs in the positive, negative, and question forms. And then the new stuff that we have going is inviting friends to your house, do versus does, conversation about food and eating, because it's very close to lunch, so we need to just start talking about food. And the conversation of this and that. So, para empezar, con Jessie, how much does the Ford Fiesta cost? The cost is es que 13 es el número que más me cuesta decir. Es 13. 13. 13,000. 660. Very good. A mí, para aprender español, los números fueron los más difíciles, los números grandes, porque no sé exactamente por qué, pero siempre tuve problemas con los números. Sí, Luis, how much does the Honda Accord cost? The Honda Accord costs $22,455. Awesome. And Betsy, how much does the Chevrolet Corvette cost? It is $16,445. Great. Jesse, how much does the Mercedes G-Class SUV cost? It is 120. No, ya sería 122,000 for 100. Yeah, good job. Louise, how much does the Aston Martin Vanquish cost? The cost it is 295,000. Yeah, good job. Betty, how much does the Lamborghini Aventador cost? 4,000. Cuando estamos hablando de números grandes, este es un poquito de repaso de nuestra lección próxima pasada, pero necesitamos decir el número antes del coma, so decimos 400 y entonces 1,000, porque tenemos 3 ceros aquí. Exacto, so 400,000. 400,000. Exacto. Es un poquito más fácil para hacer en partes, para decir esta parte y entonces la otra. Muy bien. Jesse, how much does the Rolls-Royce Phantom cost? 1 million 2,000. No, 200,000. Este es el número 1. So, decimos... Me quedé en la misma imagen, me congelé. Ahí está. ¿Qué? Me había quedado en la misma imagen, en la del 400. Oh. Sí. Sería 1 million 100,000. 100,000.
Exacto, porque aquí tenemos 1 million, porque hay 6 espacios después. So 1 million, y entonces tenemos 100, so 100,000. Okay. Exacto. So Louise, how much does the McLaren P1 GTR cost? The McLaren P1 GTR cost it is and 2 millions. Yep, 2 million. Exacto. Million. So, nueva cosa para invitar a los amigos a tu casa. A great way to build relationships with your American friends is to invite them to your house to share a meal. Sí, este es un repaso. Lo siento, ya hemos hablado de esto, pero para repasar un poquito. A great way to build relationships with your American friends is to invite them to your house to share a meal. The most common type of event is to have a dinner party. Before doing this, however, you want to ensure that you prepare a meal that everyone likes and can eat. So, es una buena manera para hacer amigos con tus amigos americanos, los estadounidenses, es para invitarles a visitarte en casa, para compartir una comida o una cena. Lo más común tipo de evento es tener una fiesta de cena. Antes de esto, además, queremos seguir que podemos preparar una, ¿cómo se dice meal? ¿Conocen a esta palabra? Comida. Es comida, pero es un poquito diferente. En inglés tenemos comida significa food, but meal es más como Antojo. Sí, dice comida en mi teléfono o como sí. Sí, para diferente. nosotros es comida porque no especifica si es almuerzo o cena o desayuno. Exacto, porque comida, pero comida normalmente estoy pensando de food. Comida significa food. Pero aquí tenemos la palabra meal y meal significa, a mí es la idea de sentarse en una mesa exacto. para congregar con tus amigos. Este es meal, es como evento, es tipo de evento, no exactamente es, solo es comida. Porque Creo que no podemos, tenemos una palabra. sí, pero no sé, tal vez porque es en la cultura, creo que en la cultura, especialmente de México, no conozco de los otros países, pero normalmente la comida está comido juntos. Sí. Cada comida es mío para la cultura latinos, creo que sí, pero en los Estados Unidos la comida está en tu coche o está está en la sopa o está afuera o es porque estamos saliendo. Lo siento. But yeah. So, antes de esto necesitamos hablar con los amigos para asegurar que tenemos comida que pueden comer. ¿Qué les gusta? ¿Qué? Sí, ¿qué ¿Que les les gusta? gusta o que no les O que agrada? no porque a veces tienen alergias o Alergias, reglas Alergia. de tu alergias, alergia. sí, Ujú. o reglas de la religión, porque hay unas religiones que no pueden comer carne de Cerdo. puerco, cerdo, exacto. Ujú. So to host a great dinner party, you will want to ask your guests what they like to eat and drink, as well as what they do not like to eat and drink. So este es para practicar. Podemos pensar que estamos teniendo una fiesta de cena y puedes preguntar a las otras estudiantes que les gustan a comer. So Jesse, can you ask Louise about what if you were going to have Louise over, what would you ask him? Luis, do you no, ya va. Do you favor
food? My favorite food is the grill asada. Grill carne. Grilled steak. Grilled steak, yes. Ujú. Es un amigo muy caro. No te van a invitar. Sí. Lo siento, Luis, tienen que quedarse en casa. Ya me descubrí. Okay, and Louise, will you ask Betty? Baby, do you like cooking menudo? Yes, I like it's menudo. Yeah, you like to eat menudo, okay. And then Betty, if you'll ask Jessie. Jessie, do you eat pork? Yes, I eat pork. Okay, very good. And those are great ways that we can ask people, because sometimes, like Jessie asked, what is your favorite thing to eat? Because you would want to make their favorite food. Or like Louise asked, do you like to eat menudo? Because that's what he wants to cook. And so he's asking you, do you like to eat that? And then Betty asking, do you eat pork? When you ask someone, do you eat something in general, that sort of means like a restriction. Like is it a rule? Like, do you eat nuts? Like, do you have allergies? Or do you drink milk? So those are all great questions, everybody. Well done. Okay, un poquito de repaso. To eat en la forma positiva. So I, you, we, they eat. He, she, it eats con ese porque es verbo regular. En la forma negativa, I, you, we, they do not eat. So I do not eat, or podemos decir I don't eat con la contracción. Exacto. And then he, she, it does not eat. Or podemos decir doesn't. Exacto. So she does not eat, porque necesitamos cambiar la forma de do para cambiar a la tercera persona singular. Y entonces tenemos la forma de pregunta, preguntar, do, para empezar con do or does, entonces el sujeto. So do I eat broccoli, or do they eat broccoli? Then does he eat broccoli? Does she eat broccoli? We'll talk about more of inviting friends to your house. Let's practice asking each other questions about what they like to eat. Y entonces tenemos opciones. Aquí tenemos los verbos. Eat es comer, drink es beber, like es gustar, cook es cocinar, buy es comprar, scramble es revoltar. Revueltos. Boil es hervir, fry es fritar, make es hacer o preparar, and use es usar. So, podemos hacer preguntas usando estos verbos y hablar de estas comidas. So, Jessie, para empezar, preguntar a Luis, por favor. Okay. Luis, I buy celery. No, you, sorry. No, está bien. Luis, do you buy broccoli? Yes, I like the broccoli. Ella fue preguntando si compras broccoli. So, do you buy? buy? Entendí. Okay. Do you buy? Exacto. No preocupes. Okay. And yes, I buy broccoli. Good job. And Luis, ¿puedes preguntar a Betty, por favor? Yes. Betty, and do you eat pineapple? Do you eat?
Eat, Eat, okay. eat, comer. Yes, I eat pineapple. Very good. And Betty, puedes preguntar a Jessie, por favor. Jessie, do you like scrambled eggs? Yes, I like scrambled eggs. Very good. Now let's talk about drinking and alcohol. There are many people in the United States that like to drink alcohol. There are also many people that do not like to drink alcohol. So, es decir que para hablar de alcohol, tenemos muchas personas en los Estados Unidos que les gusta tomar alcohol, pero también hay muchas personas que no toman alcohol igual. Alcohol, ¿así se pronuncia? Alcohol. Alcohol, así en inglés. Alcohol. Son distintos. Alcohol. Alcohol. Y ambos de los O's aquí son el sonido corto porque no es O, es como A. Alcohol. 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 Alcohol can be a sensitive subject for people. So before inviting someone to your house for a dinner party, you should try to find out how that person feels about alcohol. So es decir que alcohol puede ser sujeto sensitivo para unas personas. Así, antes de invitarles a tu casa, es importante tratarse de entender cómo sientes de alcohol, cómo sientes de alcohol, porque a veces hay personas que tienen adicción o a veces ellos solamente no les gustan o a veces es parte de la religión, porque hay muchas religiones, especialmente creo que sí, los bautistas, cuáles que tienen reglas contra alcohol en la religión. Pero los católicos normalmente no tienen. Pues. Pero así creo que creo que los musulmanes no pueden tomar alcohol. Creo que hay otras religiones que no pueden tomar alcohol. Lo siento. Y ahora tenemos un práctico para practicar, preguntar a tus compañeros de clases preguntas que prefieran tomar. So, por ejemplo, do you drink beer? Yes, I drink beer. No, I don't drink beer. Aquí tenemos los tres cuadrados. El verde son los verbos. Drink es beber, like es gustarse, and want es querer o desear. Y entonces en el cuadrado de alcohol tenemos beer, red wine, white wine. Mixed drinks son como cócteles o bebidas mixtos. ¿Decimos esto en español? Cócteles, Sí. decimos. Cócteles, pero no decimos... Cóctel de bebida. Sí, pero ¿decimos bebidas mixtas o no? No. No. Algunas personas sí lo... Agua loca. Agua loca. Como whiskey es agua loca. And margarita. Sí, pero este es muy común en los Estados Unidos decir mixed drink. Y mixed drink significa cóctel. And then non-alcoholic. So tenemos alcohol and non-alcoholic drinks. No. Soda, diet soda, juice, water, and sparkling water. Muy bien, Jessie, ¿puedes preguntar a Luis? Luis, do you drink red wine? No. I don't drink red wine.
Very good. And Luis, puedes preguntar a Betty. Betty, do you like, no, do you want margarita? Yes, I want margarita. Es No se sábado. importa si es 10:30. Es sábado. Estamos listos. And Betty, puedes preguntar a Jessie, por favor. Jessie, do you like mixed drinks? Yes, I like Miss Dream. Very good. Y esta palabra decimos mixed, es como la letra E no está allá. So mixed. Mix. Mix. Exacto. Mix. Mix them. Mix them. Es muy importante si queremos pedir mixed drinks, alcohol. Okay, now do the same thing, but ask about someone in the third person. So, tal vez, does your wife drink beer? Porque cuando estamos preguntando entre nosotros, estamos preguntando de tú, de you. So, we're saying, do you drink beer or do you like things? So, en este caso, estamos hablando de otra persona en la vida de tu compañero de clase. So, does your wife drink beer? Yes, she drinks beer. No, she doesn't drink beer, porque estamos usando la tercera persona singular con dos S. Jessie, puedes preguntar a Luis, por favor. Luis, does your wife drink margarita? No, she don't drink margarita. Okay, and Luis, puedes preguntar a Betty, por favor. Betty, do you like, Betty, does your husband like beer? No, he doesn't drink beer. Okay, and Betty, puedes preguntar a Jessie. Jessie, does your mom drink margarita? No, she don't drink margarita. Okay. Y otra cosa nuevo. In this, so este es para practicar invitando a unas amigas a tu casa. So, podemos empezar con Jessie y Luis. Jessie puede ser amiga número 1 y Luis amigo número 2. Okay. Hi, Luis. I will have a dinner party on Friday at my house. Could you and your wife like to come? Wow. Jessie, wow, Jessie. Thank you so much for thinking of me. I would love to come. Great. Do you eat beef? Yes, that is my favorite food. Perfect. What about drink? Do you drink alcohol? Sure. Can I bring a bottle of wine? Okay. Yeah, very good. And ahora Luis puede ser amigo número 1 y Betty número 2. Hi, Betty. I will have a dinner party on Friday at my house. Would you and your husband like to come? Wow, Luis, thank you so much for thinking of me. I would love to come. Great. And do you eat beef? Yes, that's my favorite food. Perfect. What about drink? Do you drink alcohol? Sure. Can I bring a bottle of wine?
Okay, y ahora Betty número 1 y Jessie número 2. Hi, Jessie. I will have a dinner party on Friday at my house. Will you and your husband like to come? Wow, Betty. Thank you so much for thinking of me. I would love to come. Great. Do you eat beef? Yes, that's my favorite food. Perfect. What about drinks? Do you drink alcohol? Sure. Can I breathe a bottle of wine? Sure. Yeah, very good. Okay. Oh, lo siento. Hay otra parte. Es una sorpresa. Ok. Para continuar nuestras conversaciones, Jessie, si puede ser número 1 y Luis 2. Okay. That would be great. Is there anything that you don't like to eat? Well, I can hit for health reason, and I don't like cooked cooked spinach very much. ¿Cómo se pronuncia spinach? So this is cooked. La Cook. pronunciación es como la letra E no está allá. So cooked. Okay, cook Spinach. spinach. Okay, cook spinach very much. That is good to know. I will make sure to avoid service to those food eaten. The party will start at 7 p.m. See you then. Fantastic. I will see you at 7 p.m. on Friday. Ok. Y para continuar, Luis número 1 y Betty número 2. That would be great. Is there anything that you don't like to eat? Well, I can eat pork for religious reasons, and I don't like cooked spinach very much. That is good to know. I will make sure to avoid serving to food item, and the party will start at 7 p.m. See you then. Fantastic. I will see you at 7 p.m. on Friday. Good job. And now Betty number 1 and Jessie number 2. That will be great. Is there anything that you don't like to eat? Well, I can't eat pork for health reason, and I don't like cooked spinach very much. That is good to know. I will make sure to avoid serving those food items. The party will start at 7 p.m. See you then. Fantastic. I will send you at 7 p.m. on Friday. Okay, very good, everybody. Now, to pretend that you are inviting a friend to your house for dinner, but you need to know what they like to eat and drink. To write down at least 5 questions and then take turns asking each other. Do you guys have paper and pen? Yes. ¿Tienen papel y las plumas? Sí. Okay. Tal vez podemos tener un poquito de tiempo para escribir 5 preguntas, por favor. So we'll pretend that we're going to have a party at our house for dinner and we need to ask people what they like to eat and drink.
Y avíseme cuando estamos listos. Lista. Muy bien. ¿Y Luis? Sí, también. Sí. ¿Y Jessie? Sí. También. Ah, muy bien. Okay, so, para empezar, Jessie, si puedes preguntar a Luis uno de tus oraciones. Luis, do you eat vegetables? No te escuché, pero se me cortó. Okay. Do you eat vegetables? Yeah, I eat vegetables. Very good. And Luis, puedes preguntar a Betty? Betty, do you want beer for dinner? No, I don't want beer for dinner. Okay, and Betty, Jessie, por favor. Jessie, do you want tamales? Yes, I want tamales. Very good. And Jessie, can you ask Louise another question? Luis, do you drink tequila? Yes, I drink tequila. Okay, and Louise, can you ask Betty? Betty, do you like cookies? Yes, I like cookies. Okay, and Betty, can you ask Jessie? Jessie, do you eat pork? Yes, I eat pork. Okay, and Jessie to Louise. Luis, do you like dessert? Yes, I like dessert. Okay, Louise to Betty. Betty, do you want eat in restaurant? Eat in restaurant? Yes, I want eat a restaurant. Okay, and Betty to Jessie. Jessie, do you drink soda? No, I don't drink soda. Okay, and Jessie to Louise. Luis, do you want beef? Yes, I want beef. And Louise to Betty. Betty, and do you use no, a lo mejor no. Do you drink hot chocolate? Yes, I drink hot chocolate. Okay, and Betty to Jessie. Jessie, do you like pozole? Yes, I like pozole. Okay, and Jessie to Louise. Luis, do you want Italian food? No, I don't like Italian food. Okay, and Louise to Betty. Betty, do you use a phone to invite and your amigos, friends? Do you use a phone to invite and To invite. and buy friend and for dinner? No, I don't invite friends for dinner. Okay. Creo que él fue preguntando si usas un teléfono para invitar a tus amigos. Sí, eso sí. Sí, Okay. normalmente cuando tenemos la palabra use, cuando estamos hablando de
comido, de cocinar, es decir que do you use salt or do you use es como específico ingredients. ¿Cómo se dice? Oh, Ingredientes. Ingredientes. ingredient. Muy fácil, Okay. siempre. Oh, Sí, do you use green pepper for food? Como si Ajá. utilizas pimienta, sal, o cosas así para cocinar. Sí, sí, ok. exacto. Ahí me Exacto. trabé, la quise usar, pero me trabé, pero pues. Sí, está bien. Es bueno que estás tratándose de usarlo, pero sí, normalmente cuando tenemos la palabra use, cuando estamos hablando de comida, es para preguntar de ingredientes específicos. Especialmente porque hay unas personas que no les gusta cilantro. No sé exactamente por qué, pero a mucha gente el sabor es como jabón. Creen que sí, mi amiga mejor, ella cree que cilantro tiene el sabor de jabón. Ay, wow. Pero me encanta cilantro. Pero es una pregunta cuando ella está en restaurantes especialmente o si está hablando conmigo, ella me preguntaba si uso cilantro en cocinando porque ella no le gusta. Sí. Este es un ejemplo. No. Pero especialmente con las alergias, personas están preguntando si did you use nuts, porque si tengo una alergia a los nueces, entonces necesito preguntar did you use nuts or do you use shellfish, como los mariscos. Hay personas que tienen alergias a los mariscos, pero sí, es bueno que estamos probando a usar la palabra. Pero lo siento, Betty, a la pregunta a Jessie, por favor, al final. Jesse, do you use paper in your food? Yes, I use paper in the food. Very good. Una cosa con la palabra pepper es muy semejante a la palabra papel, paper. Papel. So, Paper. exacto. So, cuando estamos hablando de pimientos, es importante decir pepper, es Pepper. Sí, Pepper. exacto. Very good. So, Jessie, puedes preguntar a Luis número 1. Luis, what do you eat for breakfast? I eat for breakfast eggs scramble. Okay, scrambled eggs. And Luis, Scrambled eggs. ya, muy bien. Sí, esta es la cosa de inglés. Tenemos el adjetivo scrambled antes de la palabra. Exacto. And Luis, can you ask Betty number 2? What do your children eat for breakfast? My children eat for breakfast and juice and sandwich. Okay. And Betty, if you can ask Jessie number 3. What do your parents eat for lunch? They eat for lunch salad. Okay, very good. And Jessie, number 4 to Louise. Is there a special family day for eating? For eating? Yeah. Yes, a special family day for eating is the birthday. Is birthdays? Okay. And Louise, can you ask Betty number 5? What is your favorite food? My favorite food is pasta. Very good. And Betty, can you ask Jessie number 6? What kind of food do you dislike? ¿Qué es dislike? Que menos me Dislike gusta. es el opuesto de like. El que menos me gusta. ¿Qué menos gusta? Sí, exactly.
Eh, ah, Y podemos usar dislike, es un verbo, igual como like. So, puedo entonces, decir I I dislike. dislike. Exactly. Okay, okay. I dislike eh, barbecue. Okay. Igual podemos responder a esta pregunta para decir I don't like. So, dislike significa don't like, son igual. So, puedes Okay. decir I don't like barbecue o puedes decir I dislike barbecue. Okay. So, yeah, very good. Jesse, can you ask Louise number 7? Luis, do you eat vegetable? Yes, I eat vegetable. Vegetable. Vegetables. Vegetable. Mhm. Uh, And yeah, Louise, can you ask number 8 to Betty? what do you think about vegetarians? Ah, ¿quiere decir que qué vegetales me gustan? Él ¿Qué está piensas de los preguntando. vegetarianos? Vegetarianos, ok. No sé qué pensar de los vegetarianos. Como a mí me encanta la carne. De lo que se pierden Tal mucho de vez la carne. crees que ellos están locos. No, cada quien su Sí. manera, preferencias de comer, pero Exacto. Soy Yo- una vegetariano, pero no se importa. no, yo no pienso que son locos. Sí. Pero Muy bien, gracias. como me gusta mucho la carne, Sí. siento A mí que me encantaría ser vegetariana, pero creo que es muy difícil. no. Lo más difícil es para quitar La costumbre de comer el carne. tocino. El Ujú. tocino fue lo más difícil a mí, porque me ha encantado. Tocino, ¿sí? Bacon. Sí. No, yo no podría. A mí me encantan los steaks, el pollo. No. A mí me gusta, pero ver que como maltratan a los animales por uno comérselo, Sí. entonces ahí es donde me da como cosa y por lo menos ya yo no como puerco por eso y así y carne roja tampoco, nada más me queda eliminar el pollo. Sí, exacto. Pero tal vez, Betty, la pregunta es si, ¿qué piensas de los vegetarianos? Puedes responder con, I think vegetarians are healthy, porque tal vez es mejor para el salud o no sé. Esta es una opción. Okay. Okay, and Betty, can you ask Jessie number 9? Jessie, do you like McDonald's? No, I hate McDonald's. Okay. And Jessie, number 10 for Louise. Luis, are you a picky eater? What do you mean picky? No sé, ¿tienen la palabra Picky picky es en difícil. español? Sí, difícil. Es difícil, es ¿Es decir, para comer? Ajá, difícil para comer. Como cuando eres muy muy especial que no te gusta todo, la manera de que las yeah. cosas. Eso es picky. La idea de picky, pick es elegir, es to pick, es para elegir. Y la palabra picky significa que solamente eliges unas cosas específicas. Sí, que Como no todo quisquilloso. Este es el raíz de la palabra picky, es that you only pick a Tu few esposa things nunca to te ha eat. dicho, ay, qué payaso eres para comer. Algo así. Algo así. Ajá, Qué bueno. especial eres. Algo así. Sí. No, Los entonces niños son I picky. don't Exacto. picky either. Okay. I don't know picky either. Okay. And Luis, puedes preguntar, or yeah. Yeah. So Luis, can you ask Betty? Yeah. Is there something you like to eat but can't? No entiendo la pregunta.
Esta pregunta es un poquito complicado porque él está preguntándote si hay algo que le gusta comer, pero no puedo. Pero no No puedes puede. comprar. Sí, no puede comer. Es como a muchos de mis amigas les gusta comer queso, pero le duele tu estómago. Por eso Ok. no puede. O a veces es como una alergia, que le gusta el sabor de los nueces, pero no pueden comer porque tienen alergia. Ok. So Betty, go ahead. I'm something lactose. Yeah, so para la respuesta puedes decir que le gusta a algo, pero no puedo. I like I love milk Ujú. y y y cómo le contestaría que no puedo tomarlo. Yeah, so you would just say, I like I don't milk, can. but I can't drink it. No, I can't milk, yeah. Yeah. So sí, esta pregunta es complicada porque hay dos partes, porque estamos preguntando que le gusta a algo, pero no puedes tomarlo. So Well, I like milk, but I can't drink it. Okay, Betty, number 12 to Jesse. Jessie, do you have any food allergies? I had an allergy to fish. Okay. Okay, so grammar. Do is a complex verb in English. Alone, it means to perform an activity. I do my homework after class. So I do, you do, we do, and they do. La tercera persona singular, he does, she does, it does. As with most verbs, there is a change in the third person. So I do, he does. So this is when we just use do by itself. I do my homework. Significa hacer. But if you have, so these are just examples. When we're using do by itself, como hacer, podemos decir, I do homework. We do chores. They do hair. When you talk about someone that does, I do hair, ese significa que puedes cortar y, ¿cómo se dice style? Cortar, pintar. Sí, cortar, pintar Estilo. al pelo, exacto. Como en el salón o cualquier cosa. So, if I say I do hair, este significa que este es mi trabajo para hacer el pelo, cortar el pelo. So they do projects, he does dishes, she does laundry. Those are just examples. So these are different things that we would use do by itself. So puedes leer la oración y dígame qué significa, por favor, Jessie, number 1. I do homework after class. Yo hago mis tareas después de clase. Exactly. Louise, number 2. You do housework on the weekend. Mm-hmm. Yo hice trabajo en casa en la semana. Exact. En el fin de Fin semana. fin de semana. Exacto. Betty, number 3. We do yard work in the spring. Nosotros trabajamos en la yarda en el verano. Sí, en la primavera, sí. Primavera. Sí, exacto. Jessie, number 4. They do chores after dinner. Mm-hmm. Ellos hacen sus quehaceres después de la cena. Okay. Louise, number 5. A woman do their hair before special occasion. Mm-hmm. Mujeres hacen su cabello ante una ocasión especial.
Sí, exacto. Betty, number 6. My sisters do their nails every Friday. Mis hermanas se hacen las uñas cada viernes. Very good. Jessie, number 7. Mark and Tom do project at their office. Mark y Tom hacen sus proyectos en su oficina. Very good. Louise, number 8. Our cousin do the dishes. Nuestros sobrinos hacen los platos o Nuestros primos. primos. Sí, exacto. En este caso, cuando decimos do the dishes, significa lavar Lavar los platos. Lavan los. Ok. Sí, exacto. Nuestros. Pero primos. esta es la idea, que usamos el verbo do en lugar de otros verbos. Let's see, Betty, number 9. Your moms do laundry every day. Nuestras mamás lavan la ropa todos los días. And Jessie, number 10. Business owners do pay taxes every quarter. Los dueños de negocio hacen sus taxes cada cuarto. Sí, exacto. Taxes son impuestos, sí. Sí, pero cada cuarto de trimestres. Cada cuarto trimestre, algo así. Sí, el cuarto es decir cuarto de año. Ah, ok. Sí. Okay, so Betty, number 1. She does homework after class. Ella hace su tarea después de clase. Very good. And Jessie, number 2. He does housework on the weekend. Él hace trabajo de casa el fin de semana. Very good. And Louise, number 3. Bob does yard work in the spring. Bob hace trabajos en la yarda en la primavera. And Betty, number 4. My friend does chores after dinner. Mi amigo hace sus quehaceres después de la cena. Very good. And Jessie, number 5. My girlfriend does her hair before a special occasion. Mi novia hace su cabello antes de ocasiones especiales. Very good. Louise, number 6. My sister does her nails every Friday. Mi hermana hace sus uñas cada viernes. And Betty, Arregla. number 7. Mark does projects at his office. Great. Mark Jessie, Mark hace sus proyectos en la oficina. very good. Jessie, number 8. Our cousin does the dishes. Nuestros primos lavan los platos. And Louise, number 9. Our mom does laundry every day. Nuestras mamás lavan la ropa cada día, todos los días. Very good. And excuse me, Betty, number 10. My accountant does my taxes for me. Mi contadora hace los taxes por mí. Very good. So another thing with grammar of do and does. So there is a more common use for do, and we use it firstly for negative statements. So I do not play basketball. They do not play basketball. He does not play basketball. She does not play basketball. So the question, do you play basketball? No, I do not play basketball. Does he play basketball? No, he does not play basketball. This form is for negative statements, but also you can see them in questions. So that's another way that we use do and does. So we'll practice using some of these negative verbs. So saying things. So Jessie, give me an example
of a sentence using a negative verb. So these are the examples of verbs that we can use that are regular. He doesn't clean. Okay, very good. Louise, can you give me an example using a negative verb? She doesn't good grass. Okay. And Betty, can you give me an example? We do not live in Aurora. Okay, awesome. So we've got more, you know, these are just more examples. Wait, let me see. I do not reserve. Oh, yeah. I mean, basically, I do not write. He or she does not write. Again, estos son repasos. So I do not drink. You do not drink. He and she, he does not drink. She does not drink. Same with pay. So these are just reviewing all of the different ways that we say. So, you know, entonces la cosa es que podemos usarlo con el verbo make, aunque do, make and do en español ambos son hacer. Pero en inglés tenemos dos opciones. So you would say, you do not make breakfast, or she does not make the bed, or he does not make good cake. Porque podemos usar do and make igual para decir la forma negativa del verbo. So I, you, we, they do not live. He and she does not live. I do not cut. They do not cut. He does not cut. She does not cut. So exactly. Y entonces un poquito de repaso de los verbos negativos. Para empezar con Luis, ¿puedes leer número 1 y dígame qué significa? I do not pay for the groceries. Mm-hmm. And yo no pago para las groserías. Mm-hmm. Los groceries es como la... Cosas así. De comida. Sí, de la comida del mercado. Comida, así. Los comestibles. Comestibles, sí, esta es la pregunta, esta es la palabra, exacto, comestibles. Comestibles. Oh. Sí, sí, exacto. Se dice, yo no pago por lo comestible. Exacto. Gracias para tu ayuda en la clase. Mi vocabulario es muy pequeño en español y por eso no conozco bien como comestibles la palabra. No, yo quisiera tener Siempre la mitad de vocabulario. Sí, siempre estoy viéndolo en el mercado, pero para recordarlo es difícil, comestibles, porque no uso mucho. Gracias. Betty, number 2. He does not reserve a table at the restaurant. Él no reservó la mesa en el restaurante. Exacto. And Jessie, number 3. We do not write 3 complete sentences. Mm-hmm. Nosotros no escribimos 3 oraciones completas. Exacto. Louise, number 4. My friend does not make me a salad for lunch. Mi amigo no me hace una ensalada para lunch. Exacto. Betty, number 5. Tracy does not cook vegetables. La palabra vegetables. Vegetables. Tracy no corta vegetales. Very good. And Jessie, number 6. They do not learn French. Ellos no aprenden francés. Very good. Louise, number 7. Mark does not write novels. Mark no escribe novelas. Exacto. And Betty, number 8. She does not drink iced tea.
Ella no toma té frío. Very good. Okay, so finally we use do to ask questions. Este es el opuesto de las respuestas. So, do I play basketball? Do you play basketball? Does he play basketball? Does she play basketball? So para hacer preguntas usamos do and does. Para repasar un poquito, Jessie, ¿puedes hacer una pregunta usando do? Okay. Do you yeah. Do you help me? Okay, very good. And Louise, can you make a question using does? Does she pay other? Does she do what? She pay other? Oh, does she pay Order. others? Okay. Mhm. And Betty, can you use do and make a question? Do they listen music? Yeah, very good. And we just have more examples here. So do you write? Do we write? Does he write? Does she write? Do we drink? Do they drink? Does he drink? Does she drink? Do we pay? Does it pay? Do they make? Does it make? Again, tenemos ambos formas de hacer. So do you make? Do you live? Does she live? Do we learn? Do they learn? Does he learn? Does she learn? So, Betty, para empezar con número 1, por favor. Do I pay for the groceries? ¿Y qué significa? Yo pago por los comestibles. Yeah, exactly. Jessie, number 2. Does he reserve a table at the restaurant? Él reserva la mesa para el restaurante. Yeah, exactly. Louise, number 3. Do we write complete sentences? Sentence. Nosotros escribimos oraciones completas. Exactly. And that word is sentences. Es un poquito difícil porque tenemos la letra S muchas veces sentences, pero sí, poco a poco podemos hacerlo. Betty, number 4. Does your friend make you salad for lunch? ¿Tu amigo te prepara ensaladas para tu lunch? Yeah, exactly. Jessie, number 5. Does Tracy cut vegetables? Tracy corta vegetales. Louise, number 6. Do they learn French? Ellos aprenden francés. Yeah, very good. Betty, number 7. Does Mark write novels? Mark escribe novelas. Yeah, very good. And Jessie, number 8. Does she drink iced tea? Ella toma té frío. Okay, so let's practice changing these statements into questions and then answer yes and no. So, para empezar con Jessie,
tenemos la oración, I pay for the groceries. So what's the question form of that sentence? How do we make that into a question? Do I pay for the groceries? And then what's the positive form of that answer? Yes, I pay for the groceries. And the negative? No, I do not pay for the groceries. Exactly. Let's see, Louise, can you take this sentence, he pays for the groceries, and make that into a question? And does he pay for the groceries? And what's the And- positive response? Yes, he pays for the groceries. And la forma negativa? And no, he does not pay for groceries. Yeah, very good. And Betty, she reserves a table at the restaurant. She reserves a table at the restaurant. ¿Cómo se dice la pregunta? Does she reserve a table at the restaurant? And the... She reserves a table at the restaurant. No, she does not reserve a table at the restaurant. Very good. And Jessie, for this one. Do we write 3 complete sentences? Yes, I will write 3 complete sentences. No, we do not write 3 complete sentences. Okay. Oh. Lo siento. Luis, can you work on, my brother writes 3 complete sentences. Does my brother write 3 complete sentences? Yes, my brother write 3 complete sentences. No, my brother does not write 3 complete sentences. Yeah. Betty, they make me a salad for lunch. Do they make me a salad for lunch? Yes, they make me a salad for lunch. No, they do not make me salad for lunch. Okay. Jessie, your sister makes me a salad for lunch. Does your sister make me a salad for lunch? Yes, your sister made me a salad for lunch. No, your sister does not make me a salad for lunch. Good job. And you can say doesn't, so it's okay. That's a contraction. No, your sister doesn't make me a salad for lunch. Es correcto igual. Louise, my parents cut vegetables. Do my parents cook vegetables? Yes, my parents cook vegetables. And no, my parents do not cook vegetables. Okay. Betty, my dad cuts vegetables. Does my dad cook vegetables? Yes, my dad cooks vegetables. No, my dad does not cook vegetables. Good job. Jessie, my sister learns French. Do my sister learn French? Yes, my sister learn French. No, my sister do not learn French. Good job. Louise, porque es plural en este caso. My sisters learn French. Entonces, Louise, my sister learns French. Does my sister learn French? Yes, my sister learns French. No, my sister does not learn French. Great. And Betty, Mark and Tom write novels. Do Mark and Tom write novels? Yes, Mark and Tom write novels. No, Mark and Tom do not write novels. Good job. Jessie, Tom writes novels. Does Tom write novels? Yes, Tom writes novels. No, Tom does not write novels. Good job. Louise, our cousins drink iced tea.
Uh, what is the question? Or tengo que repetir? Yeah, so if the sentence is our Ah, ok, cousin es igual, ¿no? drink iced tea. Vamos a decir. Do our cousin drink iced tea? Yes, our cousin drink iced tea. No, our cousin do not drink iced tea. Mhm. And Betty, our cousin drinks iced tea. Does your cousin drink iced tea? Yes, your cousin drinks iced tea. No, your cousin does not drink iced tea. Sí, en este caso usamos la palabra our, que significa nosotros o Nuestros. nuestro, sí, exacto. Y ahora, si puedes escribir como así, una pregunta, una respuesta positiva y una respuesta negativa. Y puedo elegir cada persona con oraciones diferentes. So for Jesse, the sentence is, my brother runs in the park. So, si puedes, si le gustaría tener un poquito de tiempo para escribirlos o puedes hacerlo. No, lo puedo hacer. Okay, so if I say my brother runs in the park. Okay. Doesn't my brother run in the park? Mhm. Yes, my brother runs in the park. No, my brother does not does not run in the park. Okay, very good. So Louise, if I say my children play outside, can you give me this question, the positive form and the negative form? So if I say my children play outside. Do my children play outside? Mhm. Yes, my children play outside. No, all my children do not play outside. Very good. And Betty, if I say my boyfriend works in Aurora, what's the sentence and the positive and the negative? My boyfriend works in My Aurora. boyfriend works in Aurora. Yes, my boyfriend works in Aurora. Para empezar con la pregunta, por favor. Oh, okay. Do your friend work in Aurora? Yes. My boyfriend works in Aurora. No, my boyfriend does not work in Aurora. Bueno, en este caso, estás un poquito avanzada porque normalmente cuando digo my boyfriend works in Aurora, la pregunta es, does my boyfriend work in Aurora? Pero estás pensando en la forma correcta que el opuesto de me es you. Cuando digo o cuando dije my boyfriend works in Aurora, tu pregunta fue, does your boyfriend work in Aurora? Porque estás preguntándome. Y este es un poquito más avanzada. En este ejemplo estamos haciendo un poquito más sencilla para repetir Tom writes novels, does Tom write novels? Pero cuando estamos hablando entre yo y tú, es un poquito complicado, pero tu pregunta fue muy bien porque estás preguntándome you cuando la oración fue my. Pero sí, entonces puedes decir your boyfriend works in Aurora or your boyfriend does not work in Aurora. So very good. Entonces, sí.
un poquito de conversación con this and that. Lo siento. What do you order? Okay. No sé exactamente, porque this and that es como este y ese. This es cuando hay algo, si estoy hablando de esta pluma, porque this pen, porque está cerca de yo. Pero si estoy hablando del arte allá, necesito decir that artwork o ese arte. Igual. Esta es la diferencia entre this and that. Podemos usar this and that un poquito para responder a las preguntas. So if somebody asks, do you reserve a table when you go out to eat? Lo siento, estoy tratándose de entender qué David quiere en este caso. Podemos usar that. No sé. Tal vez podemos practicar con las preguntas y entonces podemos repasar un poquito de this and that. So, Jesse, do you reserve a table when you go out to eat? Yes, I reserve a table when you go out to eat. Sí. En este caso puedes decir, yes, I reserve a table when I go out to eat. Porque si la pregunta es you and you, la respuesta es I. I. Yeah. Louise, number 2, who makes dinner at your house? The dinner at my house, my wife. Okay, so la respuesta completa es my wife. My wife Makes make dinner at my house. Dinner at my house, yes. Yeah. Betty, do you like poetry? Yes, I like poetry. Jesse, do you know how to swim? Yes, I know how to swim. Okay. Louise, do you read the newspaper? Yes, I read the newspapers. Okay. Betty, who pays for the groceries at your house? My husband pays for the groceries at my house. Okay. Jesse, what do you order at restaurants usually? I usually order Mexican food. Okay. Louise, do you want to learn how to do something new? Yes, I want to learn how to do things new. Great. Betty, who lives with you? My brother lives with me. Okay. Jesse, do you understand another language besides English and your first language? I little understand Portuguese. Okay. So you would say, yes, I understand another language besides English and my first language. Okay. Yeah. Louise, what do you drink at parties? Louise? Luis, ¿está aquí? No puedo oírle. Pues, Betty, what do you drink at parties? I drink on the parties soda. Okay. And Jesse, what is in your pocket or purse?
My money. Okay. My money is in my pocket. My money in my pocket. Mhm. My